والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مواصلة لدروس هذه الدورة المباركة. نتحدث اليوم كذلك عن موضوع مهم متصل بما قبله، وهو يتعلق بدور المسلمين في وسائل الإعلام ووسائل التواصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن Shaykh says we will continue with these lessons, and today we will be discussing another important subject, that is the role of Muslims when it comes to the media and social networks. ولا يخفى علينا وعليكم أن الإعلام اليوم يؤثر في حياة الناس تأثيرا كبيرا، فهو يؤثر على الأفكار ويؤثر على القناعات ويؤثر حتى على المشاعر والأحاسيس والاختيارات. It is not a hidden fact that the media plays a very big role in people's lives these days, and it affects every aspect of a person, whether it be their thoughts, whether it be their ideologies, and even to the extent of their emotions and their feelings. وصل الإعلام اليوم إلى مستوى من الاحتراف والإتقان يمكن أن يؤثر في مشاعر الناس وأحاسيسهم وعواطفهم بل حتى ومعتقداتهم واختياراتهم. The media has reached a perfection in its science to the extent that it is able to affect people's emotions and their feelings and even their beliefs and their worldviews. فهناك الفكر أو الأسلوب الدعائي والتسويقي الذي لا يسوق القضايا فقط، لا يسوق المنتجات فقط، بل يسوق القناعات والأفكار ويحدث أثر كبير وعظيم في أفراد الناس وجماعاتهم. And so the media does not just play a role of selling their products, however they are playing a role today in creating ideas, in creating ideologies. بل يمكن أن نسمي هذا الجيل كما اختار تلك التسمية سيد حبيب الله المشهور رحمه الله، أن نسمي هذا الجيل المعاصر بجيل الإعلام. And we can almost call this generation, as Habib Abu Bakr al-Adili called this generation, as the generation of the media. والحديث عن الاستفادة من الإعلام أو كيف نتفاعل مع هذه الوسائل التي يسرها الله وسخرها الله في زماننا وفي عصرنا. And so, speaking about the media and how we ought to deal with the media and the means with which people deal with the media, يتصل بقضية أهمية تجديد الوسائل وتحديث الأساليب. and this is connected to the topic of renewal of the means that one uses in according to Allah subhanahu wa ta'ala. ويأتي الإعلام ضمن تحديث الوسائل وضمن تجديد الأساليب في الخطاب الدعوي. And so the media is part of the renewal of the means which are used in calling people to Allah subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ونحن تعودنا إذا أردنا أن نتحدث عن رؤية أو عن أفكار معينة أولا نتأمل واقع النبي صلى الله عليه وسلم. And we have mentioned before that whenever we want to speak about anything or create a picture of anything, we need to first go back to the prophetic biography. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل راية التوحيد والتجديد في سلم المعرفة التاريخية للأنبياء والرسل. And Prophet ﷺ, he was the one that held the flag of unity and calling people to Allah subhanahu wa ta'ala in the ladder of creating an awareness about people's purpose in their lives according to the messages received from all the prophets throughout the times. بل هو صلى الله عليه وسلم الداعي إليها عبر القرون والأزمنة. And the Prophet ﷺ himself was the caller to Allah subhanahu wa ta'ala throughout all these generations. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. The Prophet ﷺ mentioned in the hadith that whoever revives a sunnah of mine at the time of the corruption of my ummah, then he will get the reward of a martyr.
هناك تعبير النبوي بالإحياء من أحياء سنة. And the word the Prophet ﷺ uses is to revive. والإحياء للسنن تجديد لمفاهيمها ومعانيها. And the revival there means a new understanding of the traditions and perceptions of them. يقول الحبيب عمر فيما يتصل بهذه المسألة. Umar says with regards to this issue, وأما التحديث بمعنى تطوير على الأسس والأصول. when we talk about renewal of the Dowra, so when it comes to the foundations and it comes to the principles of the religion, التي جاءت في الشريعة which the Sharia itself espouses, استعمال كل المستجدات من الوسائل والأساليب. by using all of the modern means available to us, فهذا أمر مقرر في شريعة الله. and this is something understood and the Sharia espouses this method. يقول الحبيب عمر لذلك فإن من وسائل تطوير الخطاب الإسلامي. And so Habib Umar says, from amongst the means of the renewal of the Islamic discourse, استخدام التكنولوجيا using technology والتقنية and different forms of technological devices وجميع الوسائل الممكنة and all the different means available to us لتحقيق المقاصد السامية to realize the greater objectives والاستفادة منها and to benefit from them في بيان ونشر الخطاب المتزن in explaining and allowing people to understand the balanced Islamic point of view, المعتدل القوي. which is based on moderation and is based on the straight path. هذا النص للحبيب عمر يعطينا صورة أرباب المعرفة، أرباب الهمة في الدعوة، أرباب التجديد للأمة، كيف ينظرون يعني إلى تعاملنا مع هذه الوسائل وهذه التقنيات. These words are written from Habib Umar give us an understanding of how the true bearers of Da'wah understand that what the renewal of the times is all about. وهم يدركون يقينا أن الله عز وجل ما سخر العقل البشري للوصول إليها، أي هذه الصناعات وهذه التقنيات إلا من أجل أن تستخدم لإيصال كلمة الله في الأرض. And they have certainty that Allah subhanahu wa ta'ala did not make these means subservient to the intellects of human beings, meaning Allah did not allow human beings to be able to create these means of media and technology, except that Allah wanted us to use them to convey the message. لذلك نجد أن أرباب الصدق مع الله عز وجل استفادوا من وسائل عصرهم. And so we find that the people who are truthful with Allah subhanahu wa ta'ala, they benefit from all the means available in the times that they live in. بل إلى جانب ما منحهم الله إياه من الذوق والمعرفة بالله عز وجل والصفاء الرباني، مع ذلك لم يعيشوا في عزلة عن واقع حياتهم. And notwithstanding the great spiritual stations and spiritual tasting and the pureness of heart and the relationship that they have with Allah subhanahu wa ta'ala, this did not allow them to live in isolation from people. هذا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف هو من هو بالمعرفة بالله والعلم والمعرفة والصفاء. And we have the example of Habib al-Qadr al-Saqaf, and he is who he is with regards to his relationship with Allah and the purity of his heart and his high spiritual station. وهو من أجل شيوخ سيد الحبيب عمر وسيد الحبيب بكر المشهور وسيد الحبيب al-Jifri. And he is one of the greatest teachers and sheikhs of Habib Umar and Habib Ali al-Jifri and Habib Bakr al-Adhan. وغيرهم الكثير والكثير. And he is also the sheikh of many other great ulama and scholars. ممن تخرج من هذه المدرسة الواسعة. And he was also the sheikh of these many scholars who all graduated from this very expensive school of thought. هذا الحبيب عبد القادر الذي سمعنا عنه أنه من أكبر أهل زمانه. It has reached us that Habib al-Qadr al-Saqaf was one of the greatest people that ever lived in these times. مع هذه الولاية مع هذه المعرفة بالله لم ينفصل عن واقع زمانه. And with this great spiritual station and this very intimate connection with Allah subhanahu wa ta'ala, he was not disconnected from the society and the times that he lived in. فكان يوميا يستمع إلى إذاعة الBBC من أجل أن يفهم ما يدور في هذا العالم من أحوال البشرية. And on a daily basis, he used to listen to the news on the BBC to try and understand
what is happening in the world. هذه الإذاعة كذلك وسيلة إعلامية ناقلة للمعلومة أو للخبر. Because the news channels are also a means which is used to convey information. وكان يحفظ ديوان المتنبي. And he also memorized the collection of poems of Mutanabbi. لا يحفظ قصيدة أو ثلاث بل يحفظ جميع الديوان. He didn't just memorize one or two of its poems, he memorized the entire collection. كان في سلمون في بعض المنتديات الأدبية يعملون مسابقات في الشعر وفي الأدب، وكان الحبيب عبد القادر قصيدته تكون هي قصيدة بلاغة وفصاحة. In Ceylon, there used to be some literary circles, and they used to have poetry competitions. And Habib al-Qadir al-Saqaf, his poetry would come out first, especially with regards to its language and its eloquence. وكان كذلك يطالع في أدب شكسبير المترجم من اللغة العربية. And he would also peruse the literature of Shakespeare, which was translated into Arabic. وله قصيدة يثني عليه في بلاغته وفصاحته وكلامه. And he has a poem in which he actually praises Shakespeare and the method in which Shakespeare expressed his thoughts. إلى هذه السعة. Look at this expansiveness in his work, in his outlook. إذا نظرنا كذلك إلى سيد الحبيب أبو بكر المشهور عليه رحمة الله. Then if you look at Habib Abu Bakr al-Adami al-Mashhur, كذلك حاول أن يستفيد من وسائل العصر في إبلاغ رسالته وفي إبلاغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. He also tries to use all the means available in conveying the message of Prophet sallallahu alaihi wasallam. وقام مما تميز به سيد الحبيب أبو بكر المشهور أنه كان رساما محترفا. And one of the distinguishing features which Abu Bakr was known for was that he was an artist. وله كثير من الرسومات التي تعبر عن معاني وعن مشاعر وعن أحاسيس. And he has many art pieces which he drew, which convey different meanings and feelings and emotions. إن شاء الله يعد في الفترة المقبلة يعني معرض ستعرض فيه هذه الرسومات. And in the near future there is an exhibition in which his works will be displayed. إلى جانب أنه كان حريص المتابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر، انستغرام وما شابه ذلك. And he also used all the means available to convey the message with the modern social media like Facebook and Instagram and Twitter. أحيانا قد تستوقفه صورة معبرة فيكتب عليها أبيات. Sometimes you would come across a picture which, as they say, a picture is more than 1,000 words, and so you would write some poetic commentary on this picture. مشى على هذا الأسلوب فكتب يعني يمكن مئات الأبيات على عشرات الصور. And anytime he saw any of these pictures, he would continue to write, and this continued for many years, and so there is almost over hundreds of pictures which he has poetic commentary on. أصبح هذا الأسلوب كذلك معاصر من وسائل الدعوة ومن وسائل إيصال الرسالة. And so this was also a new means which he created to convey the message. فالتحديث للوسائل له أثر بالغ في قبول الفكرة. And so renewing the means of conveying the message have a big effect in allowing people to become susceptible to the message. ورسوخ أهدافه. And to make the goals of the da'wah well established amongst people. بل ويساعد على بقاء الفكرة واستمرارها. And it plays a big role in ensuring that the thought that is being conveyed remains with people always. وكم من الأفكار العالية العظيمة التي ألهم الله سبحانه وتعالى بها عقول كبيرة لم يستمر أثرها بسبب عدم التحديث في إيصالها أو في إبلاغها. How many great ideas Allah subhanahu wa ta'ala allowed certain intellectuals or scientists to have, but their effects did not continue because the means of conveying those ideas were not renewed. ويتناسب مدلول التحديث مع عظمة الأسباب التي أوجدها المسبب سبحانه وتعالى في هذه. And using the different means falls into
the causes which Allah subhanahu wa ta'ala has created on this earth for us to use to convey the message. فالأصل في الوسائل ومن ضمنها الإعلام أن تتجدد تبعا لتجدد عادات الناس. And so the rule is that the means of da'wah is renewed according to the customs of the people. عادات الناس وأعرافهم وتقدمهم كذلك في العلوم. Their customs, their habits, and also their modernization in the different sciences. والأصل في المبادئ والقيم والمناهج الربانية الثبات. And however, with regards to principles and morals and values, these remain the same moral divine values that have always existed. فلا يصح التنازل عنها بحجة التغير الزمان واختلاف المكان. And so one can never leave or change their morals and values under the guise of updating oneself to live with the times. وليس معنى التجديد هو التغيير للثابت من أحكام الله عز وجل. And so when we talk about renewal, we are not talking about changing those things which are constant with regards to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala which have existed from the beginning of times. دين الله سبحانه وتعالى ماضٍ إلى يوم القيامة. Because the religion of Allah subhanahu wa ta'ala will remain until the day of Qiyamah. إذا فالمقصود بوسائل الإعلام التي نريد أن نتحدث عنها هي الوسائل التي تحمل المعلومة. And so when we talk about the media, we are talking about means that carry information. أو التوجيه للناس. Or it carries forms of directing or exhorting people. أو التوجه بمعنى القناعة أو الرؤى. Or means of convincing people. إذا فالإعلام عبارة عن وسائل ناقلة. And so the media is a means of conveying information. والإعلام كذلك ممكن أن نعتبره قوالب توصيل للرؤى والأفكار. And so we can also regard the media as being a vehicle of conveying ideas. يعني حتى ندرك جانب التطور والتحديث لهذه الوسائل فهناك فيما مضى من الزمان كانت الوسائل تقتصر على نوعين الإعلامية أقصد الوسائل الإعلامية. And in order to understand the development of these technological means in the past, the media referred to two things. وهناك إعلام إعلاني كبر الطبول ودق الأجراس. So there were means of media which were announcements. And the means used was, for example, the beating of drums, وكذلك استخدم الناس إشعال النيران. Lighting of fires. كانوا يستخدمونها كعلامات دنيوية في أيام السلم والحرب. And they would also light the fires with different colors in times of war and in times of peace. أو لفت النظر مثلا إلى وفادة ضيوف أو أقوام معينين. Or to call attention to visitors that will be coming or will be going. وكذلك قد تستخدم كوسائل دينية. And these means are also used for religious purposes. الإعلام والإشعار والاجتماع مثلا بالصلوات أو الطقوس في الديانات. And for means of calling people, for example, to Salah, and other religions also use these means for their own religious purposes. ولا شك أن أعظم هذه الوسائل في ديننا هو الأذان. And the greatest of these means in our religion of Islam was or is the adhan. ولذلك عرف الفقهاء الأذان لغة الإعلام. And for this reason, the fuqaha, the jurists, when they defined the adhan, they defined it as a media, a form of communication. حتى في بعض الجزر في أندونيسيا بسبب اتساع الغابات ومن يعمل فيها يعني الأذان لم يكن الأذان يكفي لإبلاغ الناس في أوقات الصلاة. And in Indonesia, in some of the islands, because of people living so far apart and in some of the jungles, the adhan would not reach some of these people. فجمعوا بين الأذان فيؤذن المؤذن ثم بعد ذلك يقرؤون الطبول حتى يبلغ صداها في أدغال تلك الغابات. And so they would give the adhan, and after that they would hit the drums so that the sound would reach to the furthest depths of the jungles, and people would know that these are the drums that follow the adhan. فهذا إعلان إعلاني. And so this is a form of media which holds the purpose of announcing or informing people. وهناك إعلام خطابي وهو الذي يحمل مفاهيم أو آراء أو معلومات أو قيم. And then there is the media which forms
the means of conveying messages or ideas or morals or values. وكانت في الزمن المتقدم منحصر على الخطب والأشعار والكتب والرسائل. And in the past, these were constricted to talks and poetry and letter writing. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أقوى الوسائل الإعلامية التي فعلها واستفاد منها في عصره هو وسيلة الشعر. And the greatest means which the Prophet ﷺ used in his times to convey the message was the form of poetry. لذلك كان كثير من يشجع سيدنا حسان بن ثابت بأن يلقي تلك الأشعار التي ترفع المعنويات أو تسبب في خذلان أهل الكفر والشرك. And the Prophet ﷺ used to encourage Sayyidina Hassan bin Thabit, who was a poet, to use his skill in poetry to either rise the Sahaba's feelings towards Islam or to humiliate the disbelievers. والعجيب أنه أحيانا قد يلقي كلمات وأشعار في الشجاعة وفي الصبر على مواجهة العدو، لكن إذا احتدمت المعركة هو يذهب ويختفي في الخيام. And he would speak such words of poetry which would rile up people to be courageous in the battlefield and when to have patience in the battlefield. However, he himself sometimes when the battle took place, he would go into the tent. ولم يعير على خوفه. And he was not called to account for his fear. كان يثني عليه بفصاحة شعره. However, the Prophet ﷺ used to praise him for his eloquence. وهذا يعطينا فهم كيف النبي عليه الصلاة والسلام يوظف أخلاقه. هذه مهمة يلقي الشعر، لكن المواجهة في المعركة هذا ما يستطيع ولا يتحمل، فعذر في هذا وفتح له المجال. This gives us an understanding of how the Prophet ﷺ dealt with people's talents and their capabilities. He had a talent, and so the Prophet ﷺ used his talent of poetry in encouraging and riling up the feelings of the Sahaba. However, when he came to the battlefield, he was perhaps not that courageous of a soldier, so the Prophet ﷺ excused him in this regard. أما اليوم فتطور الإعلام تطورا كبيرا وواسعا وشاسعا. However, in our times, the media has expanded in all directions. وظهرت القنوات الفضائية وظهر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. And so we have the satellite channels, and we have the internet, and we have the different forms of social media. ولكن مع الأسف يعني أكثر من يستفيد منها وأكثر من يفعل هذه الوسائل يعني هم الذين يريدون انحراف سير هذه الأمة. Unfortunately, the people that benefit most from these means of communication and who use them to their benefit are the people who desire that the Ummah of the Prophet ﷺ go astray. وقد قصرنا كثير في الاستفادة نحن من هذه الوسائل التي سخرها الله عز وجل. And we as an Ummah are highly deficient or have fallen short in using these means for the purpose of conveying the message of the Prophet ﷺ. أذكر أول ما ظهر الإنترنت وبدأت يعملون المواقع على الإنترنت والمدونات وبعض الاستفادات الأخرى كذلك، كان جيل الحبيب عمر أنه في سلوك جديد إعلامي ظهر ممكن الاستفادة منه. I remember when the internet just came about and websites were being created in different forms of internet communications were being established. It was said to Habib Umar that there is a new means of communication that is manifesting and perhaps we could use it for the da'wah. في بداية الأمر لم يكن هناك تصور واضح عن سيد الحبيب عمر عن هذه الوسيلة ومدى تأثيرها على الناس. And in the beginning, perhaps the message was not conveyed to Habib Umar about the reality of the internet and the far-reaching effects that it would have. فشعر من عرض هذا الأمر على الحبيب عدم التفاعل منه في ابتداء الأمر. And so those who conveyed this message to Habib Umar felt that Habib Umar perhaps was not really convinced about using these means. ثم بعد ذلك يعني عرض عليه الأمر بأسلوب أوسع وبتصور يعني أكمل، فصار الحبيب عمر بعد ذلك يتفاعل مع هذه الوسائل، وصار هو يسأل حتى المجموعة التي كانت تعمل على عمل الموقع له على النت، كان دائما يسأل لماذا تأخرت؟ However, after a while, people presented then the true nature of the internet to Habib Umar in a more comprehensive
manner, with a deeper understanding of how it works and the effects that it would have. And Umar actually accepted the idea, and he was very keen to use these means to such an extent that afterwards, when some of his programs would be transmitted, he would ask the people who were supposed to upload his talks why was there a delay, or why was it not uploaded in time. فصار اتساع الاثر عبر هذه الوسائل حتى يقول عنها سيد الحبيب ابو بكر المشهور ان الذي يتابعنا عبر الوسائل كالذي يجلس في مجالسنا ويحضر معنا. And so these means have spread to all corners of the world to such an extent that Habib Abu Bakr al-Adani would say that those who follow us via these means of communication and these technological devices are just as those who are sitting in front of us. ويقول الحبيب الله سبحان الله صارت هذه الوسائل سبب في ايصال الناس الى الله عز وجل ودخولهم دوائر القرب الخاصه. Habib said, Subhanallah, these means of communication have, or these technological devices and the media have become means of connecting people to Allah subhanahu wa ta'ala and allowing them to come into the innermost circles of the awliya. حتى كان هناك اختلاف يعني في وجهة النظر في التعامل مع هذه الوسائل. في وجهة النظر تقول ان لابد ان اذا اردنا ان نتعامل مع هذه الوسائل نتعامل بارقى ما وصلت اليه هذه الوسائل، بمعنى ان نبتدئ من حيث ما انتهى اليه الاخر. نبتدئ من حيث ما انتهى اليه الاخر، مثلا اذا اردنا ان نؤسس قناه فضائيه نؤسسها باعلى مستويات الاحتراف الذي وصل اليه. And so there were 2 points of view, 2 different points of view with regards to how to use the media. The one point of view said that we need to have the most advanced forms of communication and technology, meaning that when we start doing something, we need to do it at the point in which the West have actually reached, meaning we need to be more advanced than them. ووجهة نظر أخرى تقول نحن ننطلق على المتاح والمتيسر، بالإمكان أن نعمل قناة أو أن نعمل نستفيد من هذه الوسائل، وإن كانت يعني بأسلوب بسيط وبأداء متواضع، لكن نبدأ بالمتاح ثم بعد ذلك إذا تسخرت الأسباب وتيسرت الأمور نطور ونحدث. And the other point of view was that we start, even though the means might be meager, whatever is available to us, we start with it, and then as Allah subhanahu wa ta'ala makes it easy, we can then develop as time goes on. كانت فكرة الوصول إلى يعني مستوى عالي يعني من الإتقان هي رؤية الحبيب علي الجفري في شبكة قنوات المدينة. هي لم تبرز بعد لكن لا تزال يعني الدراسة عندنا. And so the point of view about creating a media platform which has the most advanced forms of communication and technology, this was one of the ideas of Habib Ali al-Jifri, and he began developing a certain satellite channel on Medina. The Medina channel network, and it has not yet been launched, but it will be soon, inshallah. والانطلاق من المتاح والمتيسر تمثل بقناة ذات النبوة. And the point of view of starting with the means available to us, this was manifested in the Qanat al-Irth, which is one of them. حتى لما بدأوا كان بأسلوب متواضع جدا، يعني حتى كثير من النقاد الذين يعملون في الإعلام كانوا ينتقدون على الأداء هذا المتواضع للقناة. And so when the Qanat al-Irth started, they started with very humble means. Even the way in which the programs were conveyed was a very low standard, to such an extent that people that worked in the media were criticizing how these programs were being shown. والأكاديمية الصالحة مع الانطلاق بنظر الشيوخ هو الذي جعل لها هذا المدى في الأثر. However, the good intention or the pure intention with which this channel was started and the gaze of the spiritual masters made this channel have the effect that it is having حتى في today. أول اجتماع لمجلس إدارة قناة الإرث And in the first meeting, the first administrative meeting with regards to launching the Earth satellite channel, قال لهم سيد الحبيب عمر أن هذه القناة أرجو من الله أن تكون وعاء ناقل لهذا المنهج ولهذا المسلك، ومنها يتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من بيت شجر ولا وبر ولا حجر إلا ودخله الدين عليه. فتكون هذه القناة هذا الوعاء الناقل لهذا الدين. and having said, it is my hope in Allah subhanahu wa ta'ala that this channel will be the vehicle through which
this message, the message of this methodology can be conveyed such that the saying of the Prophet ﷺ can be realized, and that is that there will not remain on the face of the earth any house, whether that house is of different forms of construction, except that the deen would reach it. ولا يزال المجال واسع يعني لأنكم ولا يزال المجال واسع لأنكم بأدوار أكثر جدية في التعامل مع هذه المسائل. And the opportunity is still available for us to expend all our efforts in making full use of these means. يعني تصور مثلا أنت في واقع أو حكمة تنقلها عبر الواتس أو عبر أو صورة تنقلها عبر الانستغرام مثلا أو مقال تنقلها عبر الفيسبوك ينتشر في هذا العالم فتنال هذا الأجر وأنت جالس في مكان وتنشر الخير من خلال هذه الوسائل البسيطة. For example, if you take a piece of wisdom and you send the message via WhatsApp or a picture which has a valuable message via Instagram or any message on Facebook, it gets spread throughout the entire world and you get the reward even though you are sitting in your home. وكثير يعني رحلوا من هذه الدنيا ولكن ثوابهم عند الله دائما يستمر من خلال مقاطع نشروها، من خلال مقالات كتبوها، من خلال تغريدات نشروها، حتى من خلال الصور. There are many people who have passed away, but their rewards continue in this world because of certain video clips which they made, or books which they wrote, or even messages that they sent on Twitter. لأن هذا الجيل تؤثر فيه الصورة أحيانا أكثر مما تؤثر فيه الكلمة. And even through pictures which they left, because this is a generation in which pictures play a bigger role in affecting people than words. ولذلك لا نستهين بأهمية الصورة ومدى تأثيرها على النفوس وعلى القلوب وعلى الأفكار. And so we should not undermine the importance of the photography and photos and the effects that they have on people and on people's thoughts. لأن نحتاج أن نفعل الأدوار بالاستفادة من هذه الوسائل وهذه التقنيات الإعلامية. And so we need to expend our efforts in making use of these means of communication. ونرجو أن يكون عدد من شبابنا يتخصص في الإعلام، سواء كان الإعلام المرئي أو الإعلام المكتوب أو يعني ما يتعلق بالإنتاج يعني لهذا للمادة الإعلامية ونحو ذلك أو الكتابة الأدبية. And it is our hope that there are people who will specialize in the media, whether it be audio-visual or the written media, or even if it means through forms of literature. لأنه الإعلام يعني في زماننا وفي عصرنا يعني انظروا ما الذي يغلب عليه؟ يغلب عليه أطروحات تشكك في الدين، تشكك في الاعتقاد، يغلب عليه كذلك يعني أطروحات أو إنتاج عمل يدعو والعياذ بالله إلى الانحراف في السلوك وإلى الشذوذ وإلى هدم يعني بنية الأسرة وإلى الفتنة بين الأمم والشعوب. And if we look at the media, what is the mainstream media about? Most of it is about creating doubts in people's religion and in their belief in Allah subhanahu wa ta'ala, and spreading ideas which corrupt people's morals and values, and to create war between different peoples. حتى قال بعض أرباب الفكر أن أكثر ما ينشر ممكن أن نسميه بثقافة التفاهة. To such an extent that some intellectuals have said that most of what has become mainstream media is almost rubbish. Most of it is rubbish. أحيانا أنت تكتب عبارة يعني عبر هذه الوسائل فيقرأها إنسان فيتأثر بها فيقبل على الله عز وجل وأنت لا تدري ولا تعرفه وتكون أنت سبب في هدايته. However, if you perhaps just write one particular piece of information on any of these media technological devices or means, this might be a means of a person connecting to Allah subhanahu wa ta'ala, and you haven't even moved from your seat. نتمنى أن يكون هناك عدد من المسلمين أن يهتموا حتى بالعمل الدرامي الإعلامي. And we hope also that there are Muslims that will pay attention to even creating drama series. الذي ينشر القيم والأخلاق الفاضلة. However, these would carry morals and values.
وينشر المفاهيم الصحيحة. and would carry correct understanding. لماذا؟ لأن هذا الجيل هو جيل المسلسلات، يعني جيل الدراما. Because this generation is the generation of movie series and dramas. يعني أحيانا مشهد يعني درامي لا يتجاوز 3 دقائق، يفعل في الناس أثر كبير وعميق جدا. Sometimes we find a short clip, a drama clip of just 3 minutes has such a big effect on people and on their emotions and their beliefs. كان يذكر الحبيب علي الجفري لما أنتج العقاد فيلم الرسالة، كان له أثر كبير جدا قال على نفسيتي لما شاهدته وأنا في مقتبل العمر. Ali Jifri mentions that when he was still very young and he watched the movie The Message, he said this played a very big role in moving him. يعني نتمنى أن تكون هناك إبداعات لإعمال العقول وللأفكار حتى ننطلق في إبداعات جديدة في الاستفادة من هذه الوسائل وهذه التقنيات. Beyond this, we hope that people will be able to expand their intellects and their efforts to such an extent that we can become innovators in these platforms. فهناك ضعف يعني في استفادة أهل المسالك الطيبة المباركة من هذه الوسائل وهذه التقنيات. And so the people who are bearers of the moderate message and they are bearers of morals and values, they have fallen short in using these means of communication. فلابد أن يكون هناك تشجيع للطاقات ورفع للمعنويات. إذا عندنا شباب يهتمون بقضية الإعلام لابد أن نشجعهم، يعني لابد أن نؤازرهم، لابد أن نشعرهم بأن هذا العمل الذي يقومون به يمكن أن يخدمون به الإسلام من أوسع أبوابه. And so we need to encourage people who have a leaning towards the media, and if we see youth or we see people who have an aptitude and expertise in these means, we need to encourage them and we need to advise them and make them understand that this way or these means could be one of the greatest means in which one could serve the religion in these times. إلى جانب الجهد كذلك الذي يكون في الترجمة، يعني تصوروا الترجمة لمحاضرات مثل الحبيب عمر أو غيره من أهل العلم ومن أهل المعرفة أو لحكم الصالحين، يعني كم يتأثر بها، يعني من يقرأها يستنير وتستنير يعني به وجهته إلى الله سبحانه وتعالى. In this regard also the role of translations play a big part in convincing and affecting people, especially if the translations are translations of the likes of the works of Habib Umar or certain intellectuals or certain pious people of the past. والعجيب أن القوم الذين قال الله عز وجل فيهم واليريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لا يوقفهم أي شيء في الاستفادة من هذه الوسائل، بل الآن حتى بعض المصنوعات التي يستعملها الأطفال يرسمون فيها صور والعياذ بالله تعبر عن ثقافة جنسية وتعبر عن ثقافة مثلية، يعني حتى الطفل هذا يحاولون أن ينظر إلى هذه الصور فترتسم في مخيلته وفي عقله. And so we find people who are referred to in the verse of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, those who follow their desires or those who follow their carnal passions, desire that you swerve from the deen, mean that you move off the path. These people have not let anything hinder them from using the different means of communication and media for their objectives, to such an extent that they have even used children's toys in subconsciously making children fall into what we know as homosexuality or this LGBT movement by the way they create the toys, the cartoons that actually have a subconscious message hidden in them. ويذكر الحبيب علي الجفري عن مسلسل من المسلسلات بث في وقت من الأوقات، قال تعجبت من إقبال الناس على هذا المسلسل، ملايين الأسر يشاهدون هذا المسلسل، بل يعني صار في حياتهم الاجتماعية في المواعيد الزيارات يقال الموعد بس لا تأتي في وقت مشاهدة المسلسل أو في وقت المسلسل نعتذر للمسلسل. أي أثر هذا الإعلام أحدث في النفوس؟ And Jeffrey spoke about a certain TV series which spread amongst people, and he was amazed at the effect that it had, to such an extent that it spread throughout the entire Arab world,
to such an extent that when people would visit each other, they would say, you can visit me at any time, but do not visit at the time of the series. All appointments will be put on hold because of the time in which the series will be shown. فنحن أمام تحدي حقيقي. And so we are in front of a real challenge. يقول عنه الشيخ عبد الله بن بية، يقول أن أعظم تحدي في هذا العصر هو تحدي الأخلاق. Shaykh Abdullah bin Bayya says the greatest challenge in today's times is the front that is being put up against morals and values. يعني ودورنا في مواجهة تأثير الإعلام السلبي إلى الآن كدور رجل الإطفاء، نحن لا زلنا إلى الآن نطفي الحرارة التي يشعلها ذلك الإعلام. However, the role that we are playing with regards to the media is only the role of extinguishing fires which others have begun. يعني فلا بد أن تكون عندنا طاقات وهمم لإيجاد البدائل المناسبة. However, we need to have capabilities and we need to have the means of creating our own programs. نحتاج إلى إنتاج إعلام مكتوب أو مقروء أو مسموع أو شعر أو صور أو رسومات يخاطب الأطفال ويخاطب الأسر. We need to have means of communicating our message, whether it is written, whether it is audio-visual, whether it is poetic, whether it is with regards to literature. For example, specifically with regards to children and bringing up children in the correct manner. ويخاطب الشباب اليائس الحائر المتشكك. And then messages which convey, or messages which are directed towards the youth who are confused and have lost the path. ويسكن الغرائز التي يعني يشعل جلوتها في النفوس ذلك الإعلام. And also discourses which are directed towards causing people's souls to reach contentment after the media that exists is playing the role of riling up people's souls and their desires. من المواقف العجيبة التي حصلت في تأثير الصورة كان من المعلوم عن الحبيب عباس الحبشي أنه لا يحب أحد يصور. One of the amazing stories of the effects of photography is the story of Habib Abbas al-Habashi, and it was known that he was someone who did not like photography. وهم من كبار الصالحين. He was one of the great pious servants of Allah. حتى أحدهم أحيانا يحاول أن يصوره خلسة فتحترق كاميرته أو جهازه. To such an extent that some of his students would want to take a photo of him in secret, but the camera would actually malfunction. حاولوا أكثر من مرة أن يكلموه، نريد أن نصوركم يا حبيبي من أجل أن تبقى ذكرى للأجيال وللأولاد وللأحفاد. And they tried to convince him, and they said, Habib, we want to take a photo of you so that your memory can remain in the time after you leave this world amongst your children and your grandchildren. ولكن هو يأبى ويرفض. However, he refused. فبلغوا الحبيب عبد القادر عن امتناع الحبيب عباس عن التصوير. And so the message reached Habib al-Qadir al-Saqqaf that Habib Abbas al-Habashi was refusing to be photographed. يوم من الأيام جاء الحبيب عبد القادر لزيارة الحبيب عباس في بيته. So Habib al-Qadir al-Saqqaf one day came to visit Habib Abbas al-Habashi in his home. ووجد في بيته صورة الحبيب محمد بن علي بن شهاب وبعض الحبايب. And he found in his house the picture of Habib Muhammad bin Ali bin Shihab and some of the Habaib. وقال له يا عباس ماذا تفعل هذه الصور في جدار بيتك؟ And so Habib al-Qadir al-Saqqaf asked him, oh Habib Abbas al-Habashi, what are these pictures doing in your house? قال هذه صور رجالنا وأئمتنا أشعر بها بالارتياح وطمأنينة النفس لما أنظر إليها. He said, these are the pictures of our teachers and our ancestors. My heart feels contentment when I look upon them. فترك الناس أن يصوروه لأنهم سيشعرون بالارتياح والطمأنينة عند رؤية صورته. And so tell them, leave people alone and let them take your picture because they will find the same contentment of heart when they look at your picture. فسمح لهم بعد هذا الأسلوب. And so he then allowed them to take his picture after Habib al-Qadir al-Saqqaf used this method of convincing them. هناك بعض الملاحظات نحاول أن نطرحها سريعا متعلقة بهذا الكلام. We just want to mention a few important points in this regard. يعني أولى هذه الملاحظات مع اتساع تعاملنا مع هذه الوسائل والتقنيات قد يبرز الله سبحانه وتعالى لنا أثر واسع ونفع عظيم. In using these technological means, Allah subhanahu wa ta'ala
will enable us to have a very great effect in conveying the message. فلا بد أن نحترم التخصص في هذا الأمر. And so we need to respect people's specializations in this regard. وألا نقحم أنفسنا فيما لا نحسنه ولا نتقنه. And we should not put ourselves in a situation to do things which we are not qualified to. أحيانا لما يرى الداعي مساحة تأثير واسعة يحاول أن يفتي الناس وهو لم يبلغ درجة الفتوى مثلا. For example, the caller to Allah might start having an effect on people and people listening to their message, and then he starts giving fatwa in the religion and he is not qualified to be a mufti. أو الذي بلغ درجة الفتوى يدخل في قضايا شبابية تتعلق بالنفسيات ومخاطبة العقليات ومخاطبة الإشكالات التي لا يتقنها ولا يطلع عليها. On the other regard, we might find someone who is well versed in jurisprudence and is a mufti, however, he does not know the issues of the youth and the philosophical misconceptions that they have, and so he wants to try and solve their problems, and this is not his specialization. And so a person should use these technological devices in the means of their own specialization. ملاحظة أخرى كذلك تتعلق بجانب ثباتنا ورسوخنا على القيم وعلى المبادئ. The next point is with regards to holding fast onto our morals and our values. التعامل مع هذه الوسائل كذلك يحتاج إلى نوع من الحذر والاحتراس. Using these technological devices also require a high degree of awareness and being on guard. فلا بد أن يكون شعورنا ورسوخ اليقين في القلب واستحضارنا لمعية الله عز وجل تلازمنا ونحن نتعامل مع هذه الوسائل. And using these technological devices, one needs to have complete certainty and faith of Allah subhanahu wa ta'ala being with this person and watching this person at all times. لأنها سيف ذو حدين. Because these means are a double-edged sword. والذي يرى من نفسه الضعف في التعامل مع هذه الوسائل وربما تجره إلى ما لا يحمل الخطوات فليترك هذا الميدان لغيره ويذهب إلى ميدان آخر. And a person who feels that they are weak in front of these technological and these media communications, if he finds himself weak and that he's going to be affected in a negative manner, then he should leave this and find other means of fulfilling his duties of da'wah. يحتاج الأمر كذلك منا أن ندرك يعني أن هناك أدوار ينبغي أن يقوم بها كل واحد منا. We need to also know that there are certain roles that all of us need to play a part in. هذه الأدوار قد تختلف في الأساليب وقد تختلف حتى في الوسائل. And so these roles might differ in their means or in how they are conveyed. فهي تؤدي إلى تكامل في العطاء. And they then play a role in complementing each other. وتكامل في الخدمة والنفع والإنفاق. And complementing the benefit and the benefit that the Ummah will receive at large. ذكرنا سابقا أنه لا يمكن أن نحصر الخدمة للدعوة في سلوك واحد أو نموذج واحد. We mentioned before that it is not possible for us to constrict the means of da'wah in one particular avenue alone. لذلك من أين ينشأ الصراع والخصومة؟ So where does the splits come from? بين من كان سلوك دعوته أن يؤسس حلقات في المسجد مثلا فيعلم الفقه والحديث ونحو ذلك. So for example, a certain person might establish a study circle in the masjid and teach people fiqh. وبين من آتاه الله خطاب ذوقي يجمع القلوب ويحرك فيها الوجهة إلى الله. And there are other people whom Allah might give them the ability to move people's hearts and direct them towards Allah subhanahu wa ta'ala. أو شخص ثالث يجلس يخدم هذا الدين من خلال الإعلام. And there is another person who might then be serving the deen through the media. لماذا ننظر يعني بالتضاد بين هؤلاء وغيرهم؟ Why do some people see that these people or these three people are opposed to each other? ولا ننظر إليهم إلى أنهم كل منهم يؤدي يعني دور ويقوم على سد ثغر وأقربهم أخلصهم. Why don't we see all these three people as fulfilling their roles, complementing each other, each of them on the vanguard of protecting this religion? كذلك إشكالية تتعلق بجانب التعليم الشرعي والتعليم الأكاديمي. And the closest of them to Allah will be those who are fulfilling their task with the most sincerity. The next point is also with regards to people who are involved in what is known as secular studies and religious studies. يعني من أين ينشأ وهم بالتضاد
where does the illusion come from that secular studies are opposed to religious studies? يعني والتي قد تصل إلى الخصومة To such an extent that we find people disputing the matter. بين نمط التعليم المتلقى عن الشيوخ They dispute about those people who take knowledge in the traditional method from the mashayikh, في الأربطة والمعاهد والزوايا in the madrasas and the ribats, والنمط الأكاديمي الجامعي مثلا. and on the other hand, those who study, for example, in the academic fields and at universities. ومن أين أصلا ينشأ وهم التضاد بين من يتخصص في علوم الشريعة وبين من يتخصص في العلوم التجريبية؟ And then, where does the disputes, or where does the illusion of the disputes arise between those who are serving the religious sciences and those who are involved in the physical sciences? فالناس اليوم وقعوا بين تطرفين في مسألة التعامل مع العلوم. And so people have fallen into two extremes when it comes to dealing with knowledge. الشرعية والتجريبية. The physical sciences and the Sharia sciences. فطرف من الناس نفى الانتفاع بالعلوم التجريبية. Some people have denied that there is any benefit in the non-Sharia sciences. وبالغ في محاربتها. And they go to large extents in waging a war against it. وجعلها كالند لعلوم الدين. And they've made it almost as an opposition to the deen. وأصبح حثوا على العلوم الشرعية. And they go to extremes in encouraging people to study the religious sciences. يصاحبه التنقيص من قدر الاستفادة من العلوم الأخرى. And this would lead to them having an insufficient amount of knowledge to the extent that they've distanced themselves from the physical sciences. والاستهانة بها والتعالي على أصحابها. And they also go to the extent of disparaging the scholars of the religious sciences. والنظر المشتغلين بها على أنهم أرادوا العاجلة. الدنيا. And also accusing them that they are only concerned for the dunya. وقد يصل به الحد إلى التحامل المذموم على هذه العلوم. And it has even reached the point of being so riled up against people who study the physical sciences, وأن يوجد بينهم وبين أربابها عداوة وخصومة. in that there is enmity and disputations that continue to come forth between them. هذا من قلة الفهم لمقاصد الشريعة. And this rises due to a misunderstanding or very deficient understanding with regards to the objectives of the Sharia. ومن مقابل هناك من افتتن بما توصل إليه البشرية. On the other hand, there are people who have fallen prey to the technological advancements من نتاج العلوم التجريبية. through the physical sciences or due to the physical sciences, إنسانية كانت أو مادية. whether they are humanities or whether they deal with physical sciences. وبدأ ينظر إلى العلوم الشرعية بانتقاص. And they then look upon the religious sciences with a disparaging eye, متوهم أننا في عصرنا ليس بحاجة إلى علماء الشريعة. thinking that we are living in the times in which we do not need ulama of the Sharia. وقد يصل به الحد من التحامل في هذا الأمر. And they hold such a grudge against the ulama and the scholars of the Sharia إلى التحذير من دراسة العلوم الشرعية. that they warn people against studying the Sharia. وقد يصل إلى حد أن يجد في نفسه عقدة بكل ما اتصل بالدين. To such an extent also that he finds within himself a problem with anything that is connected to the religion. يعني فهذان تطرفان. And so these are two extremes. ونحن كمان نحتاج إلى علماء الشريعة، علماء الفقه والحديث والسيرة، والمهتم بالدعوة إلى الله عز وجل. نحتاج إلى أرباب الاختصاص في ذلك العلوم. Just as we need scholars who are specialists in hadith and in fiqh and in prophetic biography and the religious sciences, likewise we need scholars who are proficient and experts in the physical sciences and all the other forms of knowledge. وهو من معاني قول الحق سبحانه وتعالى وجعل بعضكم ببعض سخريا. And this is the meaning of the verse of Allah subhanahu wa ta'ala in which He said, we made some of you subservient to others. والله عز وجل سخر الفقيه للطبيب. So Allah subhanahu wa ta'ala made the jurist subservient to the doctor. يعلمه أمر دينه وما يوصله به إلى الله. And so the jurist will teach the doctor what he needs to know of the religion and how to reach Allah subhanahu wa ta'ala. وسخر الطبيب للفقيه. And Allah subhanahu wa ta'ala also made the doctor subservient to the faqih, يعالجه إذا أصيب بمرض أو علة. in that the doctor cures the jurist when he is ill. لو حولنا الأمر إلى تضاد وإلى عداوة بينهما. If we made a dispute between them or we put enmity between them,
لن يستفد الطبيب من الفقيه فيجهل أمر دينه. And so the doctor will not benefit from the jurist and he will become negligent of his religion. وربما يلم الفقيه مرض فيوقفه عن تعليم الناس بسبب عدم استفادته من الطبيب. And then the jurist, when he is afflicted with a disease, he will not be able to teach people fiqh and the religion because he has something against the doctor. ويقاس على ذلك كل جوانب العلوم والتخصصات. And likewise, all the other different forms of knowledge and specializations can be thought of in a similar manner. ولذلك بعض الدعاة الذي كان يعني ينتقد الاهتمام بهذه التخصصات. And so there used to be some callers to Allah who used to criticize some of these specializations. يعني أصيب بمرض فذهب إلى الطبيب. And so they were afflicted with a disease and they then went to a doctor. وكان ذلك الطبيب يفهم رؤيته في هذه المسألة. And the doctor knew his point of view. وقال نحن أهل الدنيا اذهب إلى غيرنا واذهب إلى من يداويك في المسجد. And so he told him, we are the people of the dunya. Why don't you go to the masjid and find someone who will cure you there? فلابد أن ندرك أنها أدوار تكاملية وكل من صدق في خدمة الدين من أي جانب ومن أي زاوية يعني لابد أن نشجعه ولابد أن نقف معه ولابد أن نشعر كذلك أنه معين لنا ومساعد لنا في هذا الميدان الفسيح الواسع. And so we need to understand the different roles that people are involved in and how these roles complement each other. And if we see people being sincere in whatever role they are playing, we need to encourage them to the best of our abilities.